experiment. The second one is a double slit experiment. So these are well known in the quantum mechanics or quantum physics world. And the just to give you a little bit of idea what these experiments are. The first one is a twin photon, and this twin photon experiment basically is you know, what created the controversy, right? Let me just share screen. Well, let me see where it is. Okay, here we go. All right, so this is the publication by New York Times. And as we can see over here, right, I've highlighted, Albert Einstein sneered at the very possibility of such a thing, calling it spooky action at a distance. Scientists still somewhat shamefacedly speak of the magic of quantum weirdness. All right, so what is this all about? Well, it's basically in this experiment recently done by University of Geneva, Dr. Gisin and his team of scientists in Switzerland. And they have split one photon into two. There are many ways to do that. And they split into two photons. So they are twin photons. The masses of these two photons added up becomes one, all right? So they sent one to the north and they sent one to the south using the fiber optic, pretty much the same as the one that we use on our cell phone, and you know. And they sent 7 miles to the north, 7 miles to the south, twin photons, all right? And upon the end of the journey, they manipulated on one. When they manipulated on one photon, the other one reacted, right? The other one reacted as if it was being acted upon. So, well, to Einstein, to Albert Einstein, that cannot happen because nothing travels faster than the speed of light, right? So if something happened here, how can this one behave instantaneously? Because it cannot travel faster than the speed of light, because Einstein was looking at it from a different perspective, because he considered these as two different things, right? Two photons, but actually they are still entangled. That's where the term quantum entanglement comes in. So they should not be viewed as two separate things, right? Even though they have been separated, they are still entangled. So what entangled them together is actually an energy field, right? That we don't see. Just because we don't see doesn't mean that it's not there, right? So just like the universe, you know, I've been telling you, we only see 9% of it, 5% of it. There's still the other 95%, which is the dark energy, dark matter. But just because we don't see them doesn't mean that they don't exist. And we know these do exist because the universe is expanding, the galaxies are being bound together by this strong gravitational force, right? So the fact that those things happen, then we can have the deduction that those things exist. But in this case, in this experiment of the twin photon, it was carried to a different level only recently, because the Japanese, the Chinese scientists, they tested it from the satellite in the outer space, 300 miles from our orbiting the Earth, and they sent these photons to different laboratories, 750 miles apart, and the quantum entanglement still works. Okay, so this twin photon experiment, it works regardless of how far the distance apart. Once the photon comes from the same parent photon or mother photon, and you split it, doesn't matter which part of the universe or galaxy you belong to, you are still entangled. Okay, so this is something which is very amazing. And then we move on to this, just bear with me just to keep you updated on the experiment. So the next one we have is the double split experiment. Now this takes a little bit more to explain, but it's very, very exciting.
and mind-boggling. Okay, so what is this double slit experiment? Okay, to start off with, way back in 1801, they already tested photon from light. And when photon is being passed through two slits, as you can see from the diagram, right? And you would expect that if particles goes through the slit, you will only have two lines formed in the other part of the, at the back. But here, when the light passes through the two slits, you have an interference pattern. So there are many lines being formed, many lines, okay? This is known as the interference pattern. It means that photon or light can act as wave, okay? Can act as a wave, all right? So particles, they act in, in a particle manner, which is the illustration below. When you put sand, you'll find that, okay, the sand will be grouped into basically just two lumps, right, below it, okay? But when you put photon, and then later on they added electrons, atoms, and so on, they all work the same. It behaves like waves, okay? So let's see. Now they close off one slit, and then they shot the, let's say electron through one slit only one slit. And it's only one line. It's only one line. So it behaves like a particle in this example. But when you open the next slit, so there are two slits here, then it behaves like wave. You see, it's an interference pattern, right? So it has a dual way of either a particle or a wave in terms of its ability to behave, all right, the behavior. Then scientists thought about it. Okay, maybe because we shot it fast, so they collided with one another, so it formed an interference pattern. Then scientists said, okay, why don't we do it one by one? We shoot the photon or electron or atom slowly, one by one, so that they cannot, there's no way they can collide with one another. Are you with me? I hope you guys are with me. So when they shot it one by one slowly, wow, let's see what happened. The same interference pattern happened, all right? So whether you go fast or you go slow, you still have the wave interference pattern. So that is really, really mind-boggling. And then they put a detector, they put something to observe it. They want to see what exactly happened. So this one, you can put it in between the two boards here, or you can put it even just in front. It doesn't matter where you put, right? As long as you observe it with the device, with the detector, right? Guess what? It breaks down. There's no interference pattern. It becomes particle pattern, all right? Just two lines. The fact that you put a device to observe it, it doesn't want to behave like an interference pattern. It became just two lines, okay? And then there we go. You switch it off. That means you don't let this machine knows that you are switching off the observer, right? So even the moment you switch off the observers discreetly, right, while you're still shooting the atoms of electron or photon or whatever, you secretly switch it off. Guess what? Immediately it becomes an interference pattern. Isn't it amazing? Right? So the moment it's like it knows when you switch it off. It knows when it is not being observed. Right? So how do you explain all that? Okay. Well, I just hope that I can put these two things together. And they are related. They are related somewhat because the twin photon, there is this quantum entanglement, means there is a field. There is a field in between these two photons that has been separated or split. And going back to my argument about the Big Bang and how the Big Bang, the temperature moved up to very high, and then when it started to cool down, we have hydrogen, we have helium, and then we have other molecules, particles being formed.
Then we have planet, we have stars, we have galaxies, and then the stars will explode and dies. And then some of the particles will find its way to planet Earth. And we are made of molecules, right? What are we made of? Hydrogen, oxygen, carbon, calcium, phosphorus, nitrogen, and so on. So 99% is just basically 6 elements that I have just mentioned. And we came from the stardust. We came from the original. We came from the photon that, made the Big Bang in the first place. So in a way, we are related. We are all connected somehow by this unforeseen, field. Because field is not like particle. Particle is a little bit bigger than field. Field is, something that very hard for us to see from the naked eye, but it's there. So with this, field, it's able to depending on which part of the split we came from, right? If something happens in this part of the universe, it will happen to these other things as well, because they are related, they are all connected. That's why with energy, we are connected. Somehow we are connected, and I guess that's where Mr. Lee, through the teaching of NLG, is trying to tell us how to get connected again, right? And that's why we can influence living things like the plants, the pets, the people from across the world, how we can transmit energy to them. It's not just the vibration caused by the particles, it's more than that. It's a vibration caused by the energy. So that's why it doesn't matter where you are. You can be, from Canada transmitting to Australia or New Zealand, and that person will still be able to receive it. Then coming back to the the other experiment of the double slit, the fact that it is being observed, it shows that by being measured, all right, being observed is like being measured. Once the energy knows that it is being observed, it will behave in a particle manner. It will stop behaving in a wave manner. So that's kind of odd, and that's kind of strange, and that's what's baffling scientists. So if we understand ourselves that sometimes not just because we are so used to a conscious brain that we don't see, we don't believe. But if we can somehow take a step back and make this paradigm shift, that things are there. It's just that we don't understand because maybe science hasn't caught up to that level of understanding at this point in time. So if we allow ourselves to be free from our old ways of thinking, then a lot of things will start to make sense to us. Now, in the class that I teach, I like to help people. I mean, that's in my nature. And those of you who have attended my class, you probably would have heard this before, but I think it's very important that it is being highlighted, because I sometimes can feel that there's a lot of sadness, anxiety, depression, among the students. And I really would like to reach out to them and help them. And this is what I explained to the class. And, energy can work in a positive way. Energy can also work in a negative way. And a lot of people with negative thoughts, negative feelings, negative anxiety, because these are all energy. Our thoughts, our feeling, everything is energy, right? So if you feel like really depressed, your energy is negative, is very, very low, right? And then your thought is, because you're already feeling negative, you feed into that negative energy to make it even bigger. It's like you're giving strength to the negative energy. And if you don't take charge of it, then you will sort of like let that negativity overwhelm you. It becomes so massive, so big, that you just don't know how to crawl out of it, okay? So you take a situation of someone with a medical condition, for example. I'm not saying, that you stop seeing your doctor. I'm just saying that you have to be strong here to fight it, because if you don't fight it and change your mindset, it's going to take advantage of your situation and become bigger and bigger. You know what I mean? So for those of you who are physiologically suffering and feeling the pain or the
negative feelings, or because of your sickness, well, tell yourself, I can change this. I can get better, right? So that's when you practice the 5 minutes, 30 seconds, or you get the healing from Mr. Lee. You have to start believing, because if you don't believe, how are you going to receive? It's very important for you to believe, practice it. And when you practice self-healing, well, you need 3 things: the 5 forms of love, morality, and +1 -1. So 5 forms of love, how do you go about it? A lot of us, when we practice love, we practice the selfish kind of love. In other words, yeah, we love ourselves, but we don't care about others. So we do things only for the benefit of ourselves, but at the detriment of others. Now that's not good. We love our family, but we don't care about our neighbors and other people, how we hurt them. As long as our family is being taken care of. That is not the way of practicing love, okay? So the way of practicing the 5 forms of love is, yeah, you love yourself, but you have to love others as well, right? You cannot manipulate, you cannot take advantage, you cannot, And if you say you love somebody, that is where I like what Kristen said, in the last interview. When you say you love somebody, show it. Don't just say it, show it. And that's what Mr. Lee is saying and teaching as well. Because a lot of people, they use sweet words, right? I love you, but they act and behave the opposite way, right? And that's where you have to really put onto a microscope of your practice of 5 forms of love, and you have to really put on the microscope your practice of morality, because morality is a very big topic, all right? What is moral? Good moral for you may not be good moral for that community, and you have been doing certain things in a particular way, but it's wrong. But because that group of friends is doing it, it makes it right. Well, so you have to check yourself. And some of us, we are hot temper, we are short fuse, we get really mad easily, Check yourself. Take a step back, look at yourself. So when you are able to, practice the 5 forms of love, look at your morality and embrace, love to more mankind and people. And also the +1 -1, which is when, you have anxiety, you have depression, you have, overexcited. Calm yourself down, right? To the +1 -1, which is heartbeat of 60 to 80 heartbeat per minute. And then once you do all these 3 things, right? And then you start helping people, you find that your frequency will rise. And when your frequency rises, because sometimes when we are sick or we are depressed or we have a problem, it's so hard. It's like you're inside a hole, but you cannot climb up. You don't have that strength to climb up. But when you practice the formula every day, without knowing it, your frequency is going up, and that gives you that additional strength. Or it's like as if someone is pushing you up, or someone is reaching out to you and holding you by the hand and pulling you out. And a lot of us, maybe that's what we need. Because a lot of us, unfortunately, when we are overwhelmed by all these problems, we give up. And when we give up, what else is there, right? So don't give up. At NLG, enroll for our class and go for it, because it can really, really help each and every one of us. This is an amazing formula. It's available for free, and just join us and be with us, and you will see the difference. Okay, I hope you enjoyed this segment, and I'm now going to play some videos, and we'll continue after that. All right, so let's start off with this. Kính gửi đến toàn thể cô bác anh chị trong đại gia đình NLG toàn cầu các thông tin như sau. Kể từ ngày 3 tháng 1 năm 2022, Ban tổ chức NLG chỉ phát sóng chương trình trực tiếp hàng ngày và chương trình lớp học trên kênh NLG Global. Để theo lời yêu cầu của rất nhiều học viên trên toàn thế giới, ban tổ chức gửi video này để giúp cô bác anh chị nhận diện đúng thương hiệu của NLG Global. Trang website của NLG
NLG Global hay còn gọi là NLG toàn cầu có kênh Telegram vì đây là nền tảng duy nhất có thể hội tụ được số lượng vài trăm ngàn học viên. NLG là tổ chức phi lợi nhuận. Các anh chị em trong ban điều hành và ban phụ sự đều làm việc với tinh thần thiện nguyện. Vì vậy, ban tổ chức mong muốn cô bác anh chị tham gia một trong các nhóm sau đây để ban phụ sự hỗ trợ cộng đồng được hiệu quả nhất và cô bác anh chị sẽ nắm được các thông tin chuẩn xác nhất. Các đường dẫn của kênh Telegram. 2 kênh YouTube và fanpage của NLG Global đang được phát sóng mỗi ngày một buổi vào khung giờ 18 giờ tối Pacific Time, giờ Cali, tương ứng với 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Vì số lượng học viên học online của lớp 1, lớp 2 NLG bằng tiếng Việt rất đông, nên các lớp học này sẽ do chính chú Phúc, người sáng lập ra bộ môn NLG, giảng dạy trên 2 nền tảng YouTube và fanpage. Ngoài ra, ban tổ chức không dạy online các lớp nào khác trong thời điểm này. Với số lượng học viên học online lớp 1-2 bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha là dưới 1.000 người trong một lớp, nên các lớp học này được tổ chức giảng dạy trên nền tảng của Zoom. Khi quý cô bác anh chị đăng ký học thì sẽ nhận đường dẫn Zoom gửi trực tiếp về email cho cô bác anh chị. Hiện nay, ban tổ chức chỉ giới thiệu thông tin mua sách trên các kênh của NLG Global. Khi có thông tin sách bán ra, ban tổ chức không mời chào hay đặt mua giùm cho bất kỳ học viên nào. Cô bác anh chị cần cẩn trọng với các thông tin mời chào bán sách. Sách Tế bào gốc vị y sĩ đại tài của chính bạn in đợt 1 đã bán hết trong tháng 9 năm 2021. Hiện nay ban tổ chức không còn bán quyển sách này. Ban tổ chức sẽ thông báo khi sách được ra mắt đợt 2. Vì vậy cô bác anh chị chú ý không mua nhầm sách giả. Sách mẫu số chung The Common Denominator mới có bản tiếng Anh, chưa được dịch ra tiếng Việt. Quý cô bác anh chị muốn mua sách này thì đăng ký mua từ nước ngoài trên trang amazon.com. Ngoài ra, ban tổ chức có 3 số điện thoại hotline để hỗ trợ cô bác anh chị trong giờ hành chính. Đó là Việt Nam 028 77 79 22 88. Số ở Mỹ 1 925 577 6894. Canada 1 778 839 1538. Email support@nlg.com. Ban tổ chức NLG Global trân trọng. NLG disclaimers. Currently, with the evidence-based benefits from the NLG method demonstrated by thousands of cases where patients' health have improved and healed after implementing the stem cell stimulation formula, NLG would like to send the following message to the global community. The NLG community of practitioners have been growing rapidly, covering more than 50 countries globally. The NLG method has been taught in English, Vietnamese, French, Spanish, and in the near future, it will be taught in many more languages. NLG is a method guided by knowledge from the universe that teaches students to raise their moral qualities and practice the 5 forms of love to improve their intelligence, understanding, moral qualities, and advance all professions to bring benefits to life. NLG does not practice any religion or political institution of any country. NLG is a legal nonprofit organization in the United States
with tax code 81-421-5025. NLG encourages its practitioners to show their love for their country and to the global community through their social and community responsibilities. NLG is accompanying the world to resolve the global pandemic situation, supporting government solutions and encouraging its practitioners to conform to the health and pandemic protocols announced by the Ministry of Health of every country. With many achievements shown by NLG, we invite all scientific councils around the world to review, research, and evaluate NLG's effectiveness. NLG is not a religion, neither is it a meeting ground for spiritual and ritual activities. NLG does not suggest, advise its practitioners to give up or join any religion. NLG will increase the wisdom of humankind to create more jobs that leads to poverty eradication, happiness, and prosperity. The content and teaching of NLG is for spiritual educational purpose only and does not substitute professional medical advice or consultations with healthcare. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của NLG Trống Đồng Việt Nam, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung nhận năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Right. I would like to introduce my co-host, Kristen. Hi, Kristen. Hi, James. Welcome. Today is your day one of joining us as a host, and it's good to have you. Since we have a couple of minutes, let's talk about the coming class. And this is the coming class 2, which the English one will be held on 29th of January. And the time is 8 p.m. Okay, so please take note of that. And in Vietnam, it will be at, I believe, 11 a.m. on the following day. Then we also have level 3 Q&A session. So this is for all those who graduated from level 3. You're welcome to join this session. We will be posting the Zoom link in our level 3 group very shortly. And in Vietnamese, we will also have level 2 on the 29th of January at 8 a.m. Okay, and that will be in Vietnam time. On the next day, it will be at, on the same day, Mr. Lee's class will be at 8 a.m. It will be at 11 p.m. in Vietnam. Okay. Right, Kristen? Yeah. Trong ngày 29 tháng 1 năm 2022 sẽ có 2 lớp NLG Level 2 diễn ra bằng song ngữ. Lớp NLG lớp 2 tiếng Anh thì sẽ diễn ra từ lúc 8 giờ tới 10 giờ tối giờ Pacific Standard Time, và giờ Việt Nam thì là 11 giờ tới 13 giờ buổi sáng ngày 30 tháng 1 năm 2022. Lớp NLG lớp 2 tiếng Việt thì sẽ diễn ra từ 8 giờ tới 10 giờ sáng giờ Pacific Time và từ 11 giờ cho tới 1 giờ vào buổi tối giờ Việt Nam. Okay, go ahead, James. Okay, thank you. So let's welcome Mr. Lee. Let's see. Yes, Mr. Lee is here. Hello, Mr. Lee. Hi, everyone. Okay, it's time coming. So are you ready? We begin now.
Could you give me 5 minutes 30 seconds, Christine? Dạ, Cho dạ, chú 5 phút giây cho cháu. dạ, con bấm giờ rồi chú. Nhớ khi nào mà bây giờ thật là Thiên Ngưng nha, sao là chú trì Dạ. hoài. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Okay, we begin.
Hết giờ rồi chú ơi. Rồi, bây giờ chú rồi ngày hôm nay có ai đặt câu hỏi gì không thì chú sẽ trả lời câu hỏi nha. Dạ có, hôm nay con có mấy câu hỏi từ khán giả. Giờ con đọc nha. Rồi. Câu hỏi đầu tiên là khi bé bị sốt, có đợt cháu truyền xong bé ra mồ hôi và hạ nhiệt rất nhanh, nhưng kỳ này bé bị sốt xuất huyết. Cháu truyền bé có hạ nhưng nhiệt độ lại tăng rất nhanh, chỉ được hơn 1 tiếng. Vậy cháu truyền tiếp khi nhiệt độ lên cao giữa khoảng thời gian rất ngắn như vậy được không ạ? Câu trả lời là được. Trong những trường hợp mà mình hỗ trợ chữa lành rồi thì mình sẽ có thể trong một cái khoảng thời gian nào đó mà nhiệt độ lên tăng thì chúng ta có thể hỗ trợ một lần theo cái 1 phút 30 giây. Có nghĩa là trong cái sự khẩn cấp á, thì bé nó sẽ cái nhiệt độ nó sẽ xuống trở lại. Rồi, cháu dịch cho các bạn nhé. Yeah. So I just asked Mr. Lee, when the baby has a fever and receives the energy, she or he starts to sweat and the temperature drops quickly. One time when she had a dengue fever and I tried to heal her, however, the temperature dropped, then rose unexpectedly within an hour. Can she continue to receive the energy despite the fact that the temperature rises quickly within a short amount of time? And he said, yes. Within this case, continue to sending out the energy. If the temperatures rises, then start to heal within 1 minute and 30 seconds. Then the conditions will come back to normal. Yeah. Câu hỏi thứ hai là các bé nhỏ tuổi chưa học được năng lượng gốc thì làm cách nào cho các bé tự kích hoạt được tế bào gốc cho mình? Cha mẹ của các bé có thể kích hoạt cho các bé được không? Nếu được thì dùng công thức nào ạ? Mỗi lần chúng ta hỗ trợ chữa lành cho tất cả các em nhỏ là một hình thức chúng ta kích thích tế bào gốc cho các bé. Thì cái việc đó là chúng ta kích hoạt lên, nhưng mà nó không có tạo cho bé tạo ra được một cái tế bào mới, cũng như là tế bào trong cái tủy sống của mình, hoặc là tế bào não, mà chỉ đưa cái phần năng lượng hỗ trợ cho cái phần tế bào nó hoạt động với cái tần suất cao hơn. Thì đó là một hình thức giúp cho các bé tập trung trong vấn đề học hành và cái sự suy luận của các bé được nhanh nhẹn hơn. Nếu mà chúng ta thực hiện ngay cái bước đầu tiên đó, thì đó là một sự khác biệt rất lớn. Thì là chú sẽ nói tiếp. So I just asked Mr. Lee, for children at very young age and not old enough to learn NLG, can parents be able to activate their stem cells? If yes, what would be the better approach or method that all parents can use? And he said that every time we trying to heal our children, it's a way that we simulate the stem cells. However, it will not help generate the stem cell. It only helps to bring the level of frequency for the children to be a little bit higher and help them to focus, on learning and stuff like that. And then he will continue to answer shortly. Con mời chú nói tiếp ạ. Trong cái trường hợp mà chúng ta muốn cho một đứa bé thật sự là thông minh đó, là cái thời kỳ mà người cha với người mẹ học cái năng lực gốc này trước, rồi có một cái phương pháp để trước khi người cha người mẹ này muốn có em bé, thì cái thời điểm là cái thời điểm mà chúng ta có thể là giúp cho em bé phát triển tối đa trong cái lĩnh vực, phát huy trong những cái sắp xếp những cái DNA trong tế bào cơ thể của đứa bé, và giúp cho đứa bé nó được hấp thụ đầy đủ năng lượng. Nghĩa là từ trong cái lúc đầu tiên đó, có nghĩa là từ cái trứng và cái tinh trùng của người đàn bà đó, là chúng ta có cái sự chuẩn bị này trước rồi. Và khi hai cái đó kết hợp với nhau thì đứa bé trở thành một đứa bé hoàn hảo nhất. Để khi mà nó sinh ra, nó có thể cái sự thông minh nó rất là khác thường, và cái thể xác của nó rất là khỏe rồi, không bao giờ bị dị tật. Rồi con Yeah.
So he said, in cases that we want our children to be really smart, then the parents need to start to learn NLG at the beginning of time when they decide that they want to have babies, because by learning NLG at a very early stage of time will help with the conceived process. And it will help when the baby is conceived, the baby has enough frequency and the baby has enough energy to develop throughout the process, and the baby will become very smart later on in life. Yeah. Cái đó là cái bước mà chú muốn trong tương lai đó, thì chú sẽ hướng dẫn cho những cặp vợ chồng sẽ học cái energy trước rồi sau đó sanh con. Thì cái kỹ thuật này là cái kỹ thuật mà chú biết là chắc chắn là sẽ giúp cho đứa trẻ thông minh lắm, thông minh vượt trội luôn. Và chú biết cái việc đó là sẽ đạt được cái hiệu quả đó. Và cái bệnh mà mình gọi là bệnh di truyền hay là bệnh nan y đó, nó sẽ không còn nữa đâu, sẽ không còn cái vấn đề bệnh tật đâu nữa. Mà chú tin chắc là ngay cả những bệnh ung thư hay là những cái bệnh mà gọi là khó khăn trong thời điểm hiện tại đó sẽ không còn, tại vì cái phần năng lượng nó cung ứng cho những cái tế bào đầy đủ những năng lượng hết. Và cái cơ thể của chúng ta đã được dàn dựng bởi một cái trình độ trí tuệ siêu thông minh này. Không phải chúng ta bệnh đâu, không phải chúng ta bị đau yếu đâu, mà tại vì chúng ta không biết cách nâng cấp tần suất hoạt động, thành ra chúng ta bị tổn thương, và cả cái tập thể của nhân loại trong quả địa cầu này bị tổn thương về vấn đề đó. So Mr. Lee said that in the future, he's hoping to provide the method for the parents, to implement NLG that can help their children, because by learning NLG at a very early stage, the children can avoid to have genetic diseases or incurable diseases like cancer. And NLG also helps, to produce like better stem cells and help our brains and stuff like that within the future. Yeah. Tiếp theo. Dạ, câu hỏi tiếp theo là có một số bé bị bệnh bẩm sinh như giãn bể thân ứ nước, não ứ nước, tinh hoàng ẩn bại não, thoát vì bệnh. NLG có thể hỗ trợ cho bé cải thiện tốt hơn không ạ? Và nên truyền chữa lành cho bé như thế nào? Trong mỗi cấp lớp đó, chúng ta đều có những công thức để hỗ trợ cho tất cả các em bé. Ngay cả từ khi những em bé có thể phát hiện trong bụng của người mẹ, thì cũng có những trường hợp là phát hiện là đứa bé bị tổn thương ABC vân vân, thì bác sĩ khuyến khích là nên bỏ cái bào thai đi. Nhưng mà người mẹ thì tình thương yêu con, muốn giữ lại, và khi đó thì nhờ NLG mình hỗ trợ. Rồi khi mà sinh ra đứa con thì đứa con không có bị gì tật gì hết, không bị gì hết, bình thường và rất là khỏe. Đó là có nhiều trường hợp đó, chúng ta đã có một cái thành công trong vấn đề đó rồi. Chúng ta đã có những cái hồ sơ, cũng như là có những cái giấy tờ mà trong bệnh viện người ta đã nêu lên những cái trường hợp đó. Và khi sinh ra thì áp dụng kỹ thuật NLG hỗ trợ chữa lành trong suốt khoảng thời gian đứa bé còn trong bụng, thì đã được an lành khi sinh ra. Còn đứa bé mà đã bị dị tật sinh ra đó thì chúng ta vẫn giúp được, nhưng mà phải tùy theo trường hợp. Cũng có một số những em bại não hoàn toàn không còn có sự ý thức nữa, nhưng mà một thời gian ngắn thì đã có hiệu quả, và đứa bé đó đã biết tự mình chăm sóc lấy mình, cũng như là đi vệ sinh và lo lắng những cái chuyện bình thường trong cái đời sống hàng ngày. Thì chúng ta biết rằng cái năng lực gốc hỗ trợ rất tốt cho vấn đề hệ thần kinh nói chung, về não bộ, về hệ thần kinh. Thì năng lực gốc là chú thấy rất là hiệu quả trong vấn đề đó. Tự kỷ, bại não, và đã có rất nhiều những trường hợp mà được kiểm chứng qua rồi, và cái hiệu quả thì rất là tốt. Yeah. So I just asked Mr. Lee for babies and children who have congenital diseases like hydrocephalus, undescended testicles, cerebral palsy. Can NLG help to improve conditions, and how we can use NLG to heal them?
And he answered that every level of classes that you attend, there always a formula to help you heal your children. And he stated that there's a few situations in the past where mother was pregnant with their children, and they found out that their children is having some sort of sickness, and the doctors advise that they need to abort the baby. And those mothers came to NLG and learned how to implement NLG, and NLG helped them, going through that process, and they have received so many good results. Also, like proof of helping mothers. For the cases that children were born with these conditions already, NLG can still help them to improve the conditions, and NLG did help them by implementing NLG. Those children can be able to go to the restroom by themselves. They can be able to perform other functions around the house, despite all the diseases that they have. NLG can help them improve those conditions. Yeah. Câu mời chú tiếp tục ạ. Câu tiếp theo nha chú. Câu tiếp theo là khi nhận năng lượng chữa lành từ chú thì cũng bị ra mồ hôi ướt cả lưng. Vậy có phải cơ thể đã được giải độc không ạ? Cái vấn đề mà chúng ta nói là giải độc á, thì cái vấn đề đó là khó có thể kiểm chứng được lắm. Nhưng mà cái trạng thái sức khỏe của một số người tiếp thu năng lượng chữa lành thì những tế bào nó bắt đầu nó phát động lên và nó cải thiện những cái bệnh trạng trong cơ thể chúng ta, làm cho cơ thể chúng ta ấm nóng lên, mồ hôi toát ra. Thì cái mồ hôi mà toát ra thì chúng ta cũng không thể khẳng định là đó là do thải độc, nhưng mà mình thấy rằng khi cái tế bào hoạt động với cái tần suất cao hơn, cơ thể chúng ta nó ấm trở lại và mồ hôi toát ra, thì cái chuyện đó cũng là cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà cái sự cải thiện trong vấn đề sức khỏe trong mỗi ngày đó mới là điều khác biệt. Còn vấn đề mình nói là thải độc thì mình không thể khẳng định được điều đó. Yeah. Thì Cháu giải thích cho tất cả các bạn hiểu nhé. Yeah. So the next question is, when receiving the healing energy from Mr. Lee, my whole back started to sweat. Does that mean my body is detoxing throughout the process? And he said, not necessary. I won't say that is a detox throughout the process, but what I can vouch is NLG has been, when implementing NLG, it's helped improving the body and improving the stem cells. And when we implement the NLG, of course, our body is going through some transformation, and our spine start to get warmer and stuff like that. What we should focus on, not about the whole back starting to sweat, but more like how our health transform every day. That's something that we need to focus on when we are practicing NLG method every day. Yeah. Câu tiếp theo, câu này từ học viên đã học xong lớp 3 đặc biệt. Tại sao khi chữa lành cho người khác thì nửa mặt từ mũi trở lên lại cảm thấy châm chích, đôi khi cũng bị ngứa ở tay chân, hoặc có khi đổ mồ hôi ướt cả lưng, tùy theo bệnh trạng của từng loại bệnh mà người học viên này chữa? Có những trường hợp cái người học viên đó đã có bệnh nền mà chưa có biết được là cái người đó đã bệnh gì, nhưng mà bệnh có thể là rất nhiều loại bệnh khác nhau. Thì khi mà mình học xong rồi đó, cái thời gian mà học từ lớp 1 lên lớp 3 cũng có thể dọn dẹn là có 2-3 tháng thôi, hay là 1 tháng thôi. Thì những trường hợp đó cái cơ thể chúng ta chưa có đủ tiếp thu năng lượng để cái cơ thể đó hoàn chỉnh tất cả những bệnh trạng trong cơ thể mình. Và khi mình truyền tải năng lượng cho người khác thì cái phần năng lượng nó tác động vào cơ thể của mình, làm cho mình cảm thấy là ngứa chút xíu, hay là nóng, hay là lạnh, hay là châm chích. Thì những trường hợp đó, những anh chị em mà học lớp 3 trở lên gặp những trường hợp đó thì nên liên hệ với ban điều hành để những anh chị em lớp cao hơn có thể điều chỉnh năng lượng lại cho các bạn đó. Yeah.
So I just asked Mr. Lee, this question is from a level 3 advanced practitioner. How come whenever I send the energy to heal other people, half of my face starting with my nose and up become tingling? Furthermore, both of my hands and feet started to itch. With my whole back started sweating, and depends on the conditions of the people that I'm healing. And Mr. Lee said that with cases like that, it's probably because the practitioner has some sort of conditions before coming to an NLG. It's either that or the time frame that they taking classes from level 1 to level 3 is just it's within a short amount of time. So they don't have enough energy to heal other people. If that is the case, please do contact, the NLG group that, providing help through Telegram, and they can be able to help you if you're facing this condition. Con điều chỉnh lại này chút xíu. Nghĩa là cái người học viên đó, cái sức khỏe của người học viên nó chưa có được hoàn tất trong một cái thời gian ngắn, chứ không phải là cái người học viên nó không có đủ năng lượng để mà hỗ trợ cho những cái người khác. Nha, cô điều chỉnh lại chút. Dạ. Chú đọc lại cho con đi. Ok. Bây giờ rõ hồi nãy cái signal. Cái người học viên đó, cái người học viên đã học từ lớp 1 đến lớp 3, có thể là trong vòng 1 tháng hay là 2 tháng, thì cái thời gian đó không có đủ để cho cái người học viên đó hoàn chỉnh cái sức khỏe. Như là cái người đó có bệnh nền, nhiều bệnh, thí dụ nhiều bệnh đi, thì cái thời gian nó quá ngắn, không đủ cái thời gian để cho tất cả những cái bệnh trạng trong cơ thể của người đó được chữa lành. Và khi cái người đó đi chữa lành người khác thì không có nghĩa là cái người đó không đủ năng lượng để hỗ trợ chữa lành cho người khác, mà là vì cái bệnh trạng của người đó, cái thời gian nó ngắn quá, những tế bào trong cơ thể đó không đủ thời gian để nó hoàn chỉnh cái tế bào đó để đạt được cái sức khỏe tối ưu. Có nghĩa là cái người bệnh nó có thể là trong vòng 1 tháng, có thể 2 tháng, hoặc là 3 tháng, có thể là 4 tháng mới hỗ trợ chữa lành những cái bệnh của người học viên đó. Thì trong cái thời gian đó người đó đi hỗ trợ chữa lành cho người khác, thì không phải là cái người đó không đủ năng lượng, mà là cái người đó vì cơ thể của họ chưa được hoàn chỉnh thôi, chứ không có gì trở ngại. Tại vì chúng ta lấy năng lượng ngoài không gian vào, chứ không phải năng lượng của mình. Thì cái người học viên nó có bệnh đi nữa thì vẫn đủ năng lượng để hỗ trợ cho những người xung quanh. Nhưng mà cái người đó thì cái bệnh của người đó thì chưa đủ thời gian để tế bào nó hoàn chỉnh lại tất cả những cái bệnh trạng của người đó, thì phải cần thêm thời gian. Okay. Yeah. So I like to correct one statement that I said earlier. He said that for the questions from a level 3 advanced practitioner, those individuals can heal other people. It's not like they don't have enough energy to heal. Of course, they do have enough energy to heal. What he meant was, the practitioner, when he learned from level 1 to level 3, it's within a short amount of time for that person to have enough time to heal themselves. So whenever they start to heal other people, of course, themselves, they have to be fully transformed before they start helping other people. So when they help other people, they don't, they don't get like well completely, then that's when they get the impact from healing other people. And it's not because they don't have enough energy, it's just because their health is not fully transformed. Ok, để chú bổ sung thêm, một số anh chị em trong những thời gian đầu tiên đó, thì chúng ta hỗ trợ chữa lành cho mình hoặc những người khác, mình cảm thấy là ấm áp lắm. Cái năng lượng nó rất là rõ ràng để mình nhận ra. Nhưng sau một thời gian thì mình cảm thấy rằng cái năng lượng mình nó làm như là nó nhẹ dần đi, rồi nó không còn cái cảm giác ấm áp như hồi xưa nữa. Thì một số anh chị em nó cứ sợ rằng tôi bị mất năng lượng rồi. Như vậy thì không phải nha. Và còn một cái vấn đề nữa là cái trạng thái anh chị em hỗ trợ chữa lành cho người khác đó, có thể là ngày hôm nay anh chị em tập trung nhiều, qua ngày mai anh chị em có chuyện gì bực bội, anh chị em không tập trung tốt, thì anh chị em không cảm nhận được cái năng lượng nó giống như những ngày đầu tiên. Thì có những trường hợp đó là xảy ra rất nhiều. Vì vậy chú khuyên anh chị em phải, trước khi mình đi chữa lành cho mình hoặc cho người ta đó,
mình phải ở trong một cái trạng thái của phẩm chất tình thương yêu đạo đức cộng 1/1. Mình bỏ đi hết tất cả những cái tiêu cực. Mình cảm thấy mình nhận thức rõ ràng trong công việc mà mình đang làm, thì lúc đó chúng ta tiếp cận với nguồn năng lượng hiệu quả và chúng ta gửi năng lượng cũng hiệu quả hơn. Nhớ nha, cảm xúc của chúng ta bị chi phối bởi nhiều sự việc chứ không phải một sự việc không đâu. Nhiều khi công ăn việc làm chúng ta bực mình, chúng ta khó chịu. Nhiều khi anh chị em không hài lòng với việc ABC nào đó, anh chị em cũng không thấy thoải mái. Thì chính vì những cái điều đó làm cho anh chị em không lấy năng lượng được hiệu quả. Thì chúng ta nên tránh những cái trường hợp đó. Khi nào chúng ta cảm thấy rằng mình không còn bực tức gì ai nữa hết, mình thoải mái, mình nhẹ nhàng và mình bỏ qua hết cái tiêu cực, thì lúc đó mình trị bệnh là hiệu quả nhất. Mr. Lee also add that it's probably best to heal people when you are at the calm state. So for some people at first, when you start practicing energy, you feel the warmness, but then after a while, you don't feel the warmness anymore, and you thought that you're losing energy. That's not the case. It's probably because, every day in life we go through different phases, different stages, and things that, bothering us. But we have to maintain our 5 forms of love, morality, and +1 - 1 principle. We have to keep our mind free from all the stress before we practice NLG and before we try to heal other people, because that's the best way for us to send the healing energy to help other people. We also have to help ourselves first. Rồi có một câu hỏi này chú bổ sung, một số anh chị em quan tâm về vấn đề lớp 2 sắp tới. Thì đây là lớp 2 đặc biệt với cái chương trình mới của chú, thực hiện với cái nguồn năng lượng của kỷ nguyên mới. Thì một số anh chị em muốn học là cái lớp này, thì chú cũng mong rằng tất cả anh chị em nên đăng ký học ở lớp 2 này đi. Tại vì chú đã nói là cái tầng năng lượng được nâng cấp lên. Thì tất cả anh chị em học lớp 2 trước có thể đăng ký học lại lớp này. Và những anh chị em học lớp 1 vừa qua thì cũng học lớp 2 này. Đây là cái việc nên đăng ký lại để cho anh chị em vô trong lớp học được nó dễ dàng hơn nha. Và chú mong rằng tất cả anh chị em có người thân quen đó đã học lớp 2 đó thì nên mời họ đăng ký trở lại để học cái lớp này. Mr. Lee just announced that within the future, there's this level 2 energy special class. If you are interested in learning this technique, please look for the information and register for this class. If you finished NLG level 2 class before, you can still register to attend this class. And if you complete NLG level 1 before, you can still also register for this class, but stay tuned for more information. Yeah. Thời gian của mình đã cũng đã hết rồi con. Dạ, đúng rồi chú. Con cảm ơn chú. Chú chào tạm biệt tất cả anh chị em đã đến với livestream mỗi ngày của chúng ta, và hẹn gặp lại trong chương trình kế tiếp. Bye James. Chào Christine nhé, và chào tất cả các bạn trong đội ngũ. Vâng, chào tạm biệt, bye bye. Thank you everyone for watching today's live stream. We'll look forward to see you next time. Goodbye.